Buenas noches. Buenas noches a todos. So, Cesar, I have two questions, and I know for sure that ego is asking, but what to do? So, the first question is about the mind, for example, as like, I need to elaborate. I don't know why. So, as I understand, the body itself is pure mind. But when the thoughts arise, I'm the body. This is the ego mind. Yes or not? Or the body itself is ego mind. Ego means separate existence, the idea of separate existence. And what is the body? The body is what we wrongly identify with that makes us believe that we are separate individual entities, that we have separate existence. Mm-hmm. The body is also, remember that the mind as people know it, even when Ramana said body, or form, or individual, it meant collectively the illusion. Body, form, body, mind, all that collectively is the mind. What we call mind, or understand by mind, is a subtle aspect of the mind. The third eye, the intellect, the memory or knowledge, predispositions or preconceived ideas, tendencies, and so on, right? But the mind is collectively, the awakening state is a mental state. Did you get that? Yes. So the awakening state collectively is the mind. With all what it needs, that is mind. Dream state is also mental state. Deep sleep is also mental state. So mind is knowledge and ignorance, right? Ignorance, let's call it deep sleep. And knowledge, let's call it awakened state and dream state. Self-knowledge is beyond knowledge and ignorance. See, that knowledge is different from what we understand by knowledge and ignorance. Are we good so far? Yes, and then what is death of the body? The death of the body doesn't even exist. Have you seen? Have you seen? These are your concepts, right? Used to refer to something, but have you seen the process of the composition of a body? Maybe not a human body, but an animal, perhaps. Yeah, of course. What is so dead about that process? It's not dead. The body still is doing it. Living creatures begin to grow out of a dead body, right? Living creatures that were there in a potential state, and when the body dies, they wake up to eat up the body, right? Yes. Okay. Sorry. No, it's okay. Family duties. So there is no death. But who reborn and remember past lives and all these And that is things? mind too, the subtle aspect of the mind. For there to be memory, there must be apparently somebody whose memory, that to whom that memory belongs, right? So it's actually collective. So me. It seems like it's a stream, and the stream died and born, died and born. Wait, you go too fast. Okay. Go too fast. So what makes the idea of individual memory is the identity of it's like it is divided in parts, right?
And it appears to be like individual self having individual memories of this life and other life and other life, right? No, the memory is collective. The illusion is collective. It's one illusion. Mhm. The idea's multiplicity, including the multiplicity of the individuals, is also an illusion, part of the illusion. It's a thought. The thought I arises, and then automatically other individuals appear. Mhm. Remember when the dog enters to the mirror room, as soon as the dog appears in the mirror room, many dogs appear in the mirror room, but it is the same dog. Oh, yeah. But if it's the same dog, why different things happen to different people? Somebody has this heavy life, somebody is rich, somebody is poor, and like it seems like the dogs are different No, because the lives is very different. dog is the same, life is different. Like they say in Thailand, same, but different. Mm. It's like the body has the cells, and every cell has different, like one cells of the brain, one cell of the liver, one cell of the, I don't know, skin. Just imagine that you stand in front of you, the whole humanity, and you ask, who is here? What would be the answer? I. I. But the life circumstances are different, but it's the same I. And this I is the mind. The mind, the subtle aspect of the mind. Mm. Sounds like the kitchen, sir. This is why when the sense of individuality or ego disappear, I is all. Mhm. In this context, I means consciousness. The other I is a thought. This is why it's called the I thought. Because this I, or this self, or this person, or this individual, or this ego is a thought. So how can it be real if it is only a thought? But if I get the real I, does it mean that I could perceive from anybody, or from You tree, or from cat, or from you might not. once I was a cat, like he sniffed and So you say that now. whatever. Say that now as the ego. Yes, I see. Yourself, you would never say such a thing. Because I like when I have this glimpse, I try to understand, was it the part of reality or was it the mind game at the same time? And because I'm really confused. I don't know. You want to know. This I is confusion itself. The I that wants to know and that is confused is also called confusion. That's another name for the mind, confusion. Mhm. This confusion is the confusion of the self with the non-self. It's the confusion of consciousness with the body, mistaking the body as I. Since I, in this context, is consciousness. And who is this I? Right? That's the inquiry, isn't it? Yes, but sometimes inquiry doesn't work because sometimes minds
keep calm, and sometimes it just drives me crazy, and I cannot make inquiry because it's like ringing phone like in my head. You have bad memory, perhaps, or misunderstood something. The inquiry always works. See, Yes, but the formula is always, it always works. 2 plus 2 equals 4. It cannot be different. Now, remember, if the mind doesn't stop, the thought process doesn't stop, let it be, right? yes, today I don't know. I was trying to make some inquiry, and I asked some question, and you answer me 2 plus 2 equals 4. Sorry? Today I was making self-inquiry in the middle of the day, and I ask you some question in my mind, and you answer me 2 plus 2 equals 4. Exactly. It's the same you're saying now. Right. Funny. So, please understand that it's like a daydream, right? All this, the stream of thought is like a daydream. Oh, daydream. They're just thoughts. If they don't stop, because they are not meant to stop, because they are meant to be released, right? To free oneself from them. So as they occur, see to whom the thoughts are occurring, right? The inquiry means that see the eye that sees the soul. So that, in other words, be that seer. Remain as a seer. When the seer will come and go, the seer also will go. You as a seer will go, but you as what actually sees will remain. Hmm. Second question. So is this in use to write down the insights? Because sometimes while we're talking or while you're talking to somebody else, English or Russian, I got some insights and they feel so energized. And then like I wanted not just to understand it. It feels like me. It feels like Once you have an insight, then the insight already produced the effect, right? And now you can forget the insight. but problem is that I'm forgetting and If you forget the insight, if you forget the insight, do you forget that you are? no, I don't. As long as you remember I am, everything is okay. You can forget everything else. Mm. You can never forget yourself. Even if you say, I forgot myself, you yourself are there, saying that you forgot yourself. Mhm. Now it's okay. Hmm? I said now it's okay. Exactly. It is always okay. Sometimes it appears that it is not okay. Mm. So not okay appears and disappear in what is already okay, which is your own self.
sometimes I lost this feeling of simplicity of everything, that it's just being. Just being, exactly. This is why it is said that knowing the self is being the self. It's about being. Knowing is being. Being conscious is being consciousness. So consciousness and being are I. See, And everything that ego knows is alive. the ego itself is alive. I am the body. That's alive. That's the ego. Mm. But we can you do that elsewhere? I don't know, the bedroom or something because the noise doesn't let me. Okay, perfect. What can be easier than to be still than to do nothing? Mhm. But I don't know, after those questions, I just want to cry. And like, no reason. But it feels painful, even like physically. I don't know why. Because the ego doesn't get what it wants or the answer that it wants to get. See? Ego, ego feels So frustrated, disappointed. disappointed, rejected, and all that useless. See, just be still now.
So any question arise, it's the ego, and pause, it's the consciousness, or it's calm mind between the questions. Silence. The nature of consciousness is silence. The mind can be still or active. See, always differentiate that. The mind is either still or active. So stillness is of the mind. Silence is of the self and the self itself. That silence is always there. Thoughts or mental activity covers it. Is why the mind has to be still, so it becomes obvious, evident the presence of that background of silence, enduring background of silence, that itself is consciousness. Thank you.
Sorry. Again, about the insights. Is there any use to write it down and reread when you forget it or not? I don't hear you. Can you say that again? Sometimes. Uh, it's again about the insights. Insights. Is this any use to write it down and reread when you forget it or not? Because sometimes words feels energized, and sometimes it's just like just words and nothing in it. And probably, well, the time it felt like insight, it was useful. But when you write it down, it's already empty or not. I don't know. Because Ribu Gita is actually empowering. Like I'm reading the same knowledge and it structs me, it structs like it has some power, it's energized. Mm. If you feel like do so, see how it goes. Okay. Because probably I never make a notebook. And people who do, they, while they feel something, they write it down, and after some time they reread it and like, what the hell is this? Like, No, no, in that sense, it doesn't work. Forget about that. So why you want to read your thoughts again? no, I just want to write down the insights about the knowledge, not I don't, I never make a notebook. It's, I'm just not interested. It's about just to write it down, like about I am and simplicity of the knowledge, or it's easier to read like Ramana Maharshi, or I don't know why, even like listening to the same knowledge again and again, it feels differently. Sometimes it's so clear and understandable, and the next day it's, I don't know, just not there. No, it's not there. No, the mind is not. The mind is there too busy. You see, the knowledge is the same. The message is the same. The beauty is the same. Right? The mind is not the same. Yes. It's not in the same state, which is convenient, so to speak, auspicious for that knowledge to kick in. See, And who get the insights? It's the glimpse of clarity, or it's mind who get the insights? you haven't understand that this question is so silly. Obviously. Don't ask me. Who asked this question to yourself? Who gets the insight? Who's gonna get what? And tell me what happens when you do so. Nobody. Hmm? Nobody. No, no, that's an answer. See, you inquire, there will be no answer. Mm. That's a very common trap. I heard this question like 1 trillion times. The ego tries to make a, there is nobody there, and then nobody asks who is gonna get the answer, who gets the insight. That's completely wrong way to approach to this. It's an ego trap. Hmm.
The insight is that there is nobody there. There is no realization of the self. There is realization of the non-self. See? The non-existence of the individual I. Are you following? Mhm. The self is always realized. Who is this other self that wants to realize the self? The ego is the impostor, see, that is stealing your identity. It pretends to be you. Ego tell me the same story, you know, like about the knowledge, like he got this plan. You keep still and see what happens. Okay, you still. Nothing happens. Go to Caesar, ask him a question. Don't listen to it. See, the wisdom is in your own words, you cannot see it. The ego tells me. Then the ego tells you something. You are not the ego. So be you and ignore the ego. Because the ego can play with you, it cannot play with me. You have to identify when it arises as not I, or for what it is, a thought.
Thank you. You're welcome.
Hola César. Ya Lilo. César, tengo una consulta, porque hay algo que me da vueltas y tiene que ver con, obviamente, con interpretaciones y con haber eh, en algún momento buscado en diferentes fuentes, digamos. Entonces aparecen como ciertas confusiones de cómo se habla de esto. Pero vos alguna vez dijiste, una buena imagen diste, que es, eh, no se puede tener menos ego, digamos, un poco menos de ego que hoy que ayer, porque y diste esta imagen de la mujer embarazada, digamos, o se tiene ego o no se tiene ego. Bien, en los momentos en los que no hay indagación, digamos, que la mente se vuelca hacia su fuente y cae ahí, no habría, digamos, lo que llamamos ego en este contexto. Esto parece una afirmación, pero es una pregunta, digamos, lo estoy presentando así. De manera que habría eh, como cada vez más momentos de indagación hasta que se vuelve automático. Y en ese sentido, habría una especie, no por decir progreso, pero de modificación, digamos. Cada vez hay más momentos de, de darse cuenta, digamos, y menos momentos de confusión o de pensamientos egocentrados, digamos. Pero siempre se habla en la tradición eh, mística y por conocimiento, digamos, de personas que están, digamos, en una condición como la tuya, que hay un momento, digamos, algunos le llaman la iluminación, pero hay un clic de algo, digamos, que de ese trasfondo silencioso que uno es, se hace constante y ya no se tiene pensamientos egocentrados, digamos. Solamente pensamientos útiles. ¿No se entendió lo que quise decir? O lo que... Perdón, César, te tenés que fumar cada... ay, si eso no es amor, digo, hay una evolución en esto de darse cuenta cada vez más seguido hasta que se establezca el estado, por así decir, constante. Porque vos mencionaste un evento en el templo de Saibaba, como un antes y un después, Mm, pero vos antes de eso indagabas, ¿o no? mm. Y después de eso ya no necesitaste más indagar, porque No, ya fue evidente para siempre. tuve que indagar de nuevo porque el ego volvió a surgir. Eso se llama manolaya, sí, una ausencia temporal del ego, no la ausencia permanente del ego. Ciertas Bien, tendencias no habían sido erradicadas e hicieron que el ego volviera. Así que hubo que volver a indagar para sumergir el ego en la conciencia para que se disolviera por completo. Pero no hay evolución, o hay ego o no hay ego. lo Es- sé, pero bueno, hablemos en estos términos, digamos. En vos la ausencia permanente de ego apareció en un momento, digamos, fue, y ya, o sea, nunca más hubo ego. sí, eso quiere decir que permanentemente se sabe que el ego no existe. Correcto.
Pregunto por qué yo en la conversación que tuve con estas dos personas que tuvieron lo mismo, digamos, en ambos había indagación y volví otra vez, digamos, volvía otra vez el ego, después otra vez la indagación había ausencia temporal de ego. Pero hubo un momento reconocible en día, fecha y hora en la que hubo como un que se le partió la cabeza y a partir de ese momento se estableció definitivamente el conocimiento que yo soy eso, digamos, por así decir. Y nunca más volvió, nunca más, una duda respecto de eso, nunca más se volvió a cuestionar. Entonces son diferentes procesos, digamos, y no tiene que ocurrir de una manera o de otra. Ya. Escucho todo eso y me mareo. ¿Cuál proceso de cuál proceso? No hay ningún proceso de nada. Sí, no, no me sé expresar. No, es muy confuso. Yo particularmente no llevo una agenda donde diga tal fecha, tal día, tal hora. Desde ese día el ego no volvió más. Fue ocurriendo suavemente, digamos. No, o hay ego o no hay ego. Sí, bien sea temporalmente o permanentemente, no es un proceso, es radical, es completamente radical. O hay ego o no hay ego. No es un proceso, no es algo que aparece paulatinamente o que sucede paulatinamente. O hay ego o no hay ego. Por eso se compara con el embarazo. O estás embarazado o no estás embarazado. Tú no te quedas embarazado paulatinamente. Sí, tú te quedas embarazado de un solo golpe, ¡pum! Y ya está. O sea que actualmente a vos te regresan pensamientos egocéntricos. No te preocupes por mí. Yo no tengo la pregunta ni tengo la duda. Sí. Ok. El ego ya quiere probar inclusive que aquí también hay. Y quiere probar su teoría de disolución por proceso. Como diciendo que me voy a ir, pero poquito a poco. Si ni siquiera está allí, ¿cómo se va a ir inclusive lo que no está allí? Lo Y que sin duda es por querer casar dos lenguajes diferentes, dos formas de expresar diferentes, ¿viste? demasiado intelecto, Sí, sí. muy complicado, demasiado elaborado. Esto es más simple que eso. ¿Sí? El ego lo que va a hacer es, al ego le dan un hilito así derechito. Y entonces él agarra el hilito y hace una estopa. Dice, es así. Yo no, no. Yo te di un hilito y tú me estás mostrando ahora una estopa. Yo no tengo nada que ver con eso. No dije nada de eso, ni quiero decir nada de eso. Lo sé, incluso me estoy dando, ya me di cuenta antes de hacer la pregunta, durante y ahora. O sea, indagar y listo, pero bueno, es como que lo tenía que sacar. Perdón, César. No, eso es una tendencia, ¿sí? Sí. Tendencia a complicarlo, a complicarlo más, hacerlo más complejo, ¿sí? La sobreelaboración. A veces tanta explicación lo que hace es crear confusión. Bueno, me voy a indagar, a cerrar la boca y la mente.
Germán. César, César, ¿cómo estás? Bien. Bueno, te quería preguntar, me surgió una duda de una pregunta que ayer te hicieron, Silvia, que no hay que hacerse la pregunta ¿a quién? Y yo me la vengo haciendo, pero noto de que me resulta. ¿Cómo sería? Porque cuando me pregunto a quién, sucede un hecho de las características que sea, es como que queda en la nada misma también. No hay nadie. O sea, me lo hago mentalmente la pregunta. ¿A quién? Ese nadie todavía es alguien. ¿Cómo? Ese nadie todavía es alguien, sigue siendo yo. Yo no lo noto de que sea así. Obvio, sí. Lo noto como que es la nada misma, como cuando haces la autoindagación y que no queda nada No, en. está la nada es vista por el ego. El ego Ajá, es el que está viendo todavía algo y ese algo es nada. Está viendo la nada, queda nada. Sí, ese observador todavía está viendo, está creando un estado mental llamado nada y lo ve. Y dice, no hay nada, no queda nada, desaparece todo, excepto el ego. claro. Es una trampa común. Pero entonces, ¿cómo sería cuando decís a quién? No, Porque, no dices a quién, y, porque no, pero- no es una pregunta. La pregunta ¿quién soy yo? Es el aspecto intelectual de la indagación, es cómo se explica la indagación. La pregunta ¿quién soy yo? Indica prestarle atención al yo. Sí, sí, tú sabes qué eres ahora, ¿sí o no? sí, Si te preguntas a ti mismo, ese es el proceso intelectual, pero no, que explica la indagación que no es intelectual. ¿A quién le surgen los pensamientos? A mí. ¿De dónde surgen? De mí. sí. Bueno, pero me la estoy haciendo la pregunta. No, trata de entender la pregunta, trata de entender lo que este diálogo está tratando Bueno, de decir, ¿ok? De explicar. Es una vamos. explicación, no es la indagación como tal. ¿Mm? ¿Quién es el sujeto? Yo. ¿Quién es el experimentador? Yo. ¿Quién está consciente de esto y lo otro? Yo. ¿De dónde surgen los pensamientos? De mí. ¿A quién le pasa esto? A mí. ¿A quién le surge esto? A mí. Muy bien. ¿Y quién Sí, soy yo? Quiere decir, déjame ponerle atención a ese mí, a ese yo. Es poner la atención, ¿sí?, en uno mismo. Como uno cree ser el ego, la atención cae en uno mismo como ego. Cuando la atención cae en uno mismo como ego, uno como ego se queda sin pensamientos. Y luego uno como ego, que es un pensamiento, también desaparece. No sé si me explico. Autoindagación es autoobservación, autoatención, donde toda la atención, el interés y la curiosidad está puesto en el conocedor, en el observador, en el sujeto. Se ignoran por completo las percepciones y los pensamientos y los sentimientos, aun cuando estén allí, no importa. No se trata de eso, no se trata de negarlos, suprimirlos, controlarlos, eliminarlos, sino ver a quién le suceden a mí. Eso que se conoce como yo, déjame ver qué es eso que se conoce como yo aquí y ahora. No que se siente, que se sabe, que se conoce como yo, porque yo conozco que yo soy, yo sé que yo soy. ¿Sí? Yo tengo el conocimiento de ser.
Y en ese conocimiento de ser es donde va la atención. ¿Me entendió? La indagación. Sí. O sea, es lo mismo de llevar la atención desde lo visto a lo que ve, que queda todo como en la nada, o sea, no en la nada, sino en un momento que te queda sin pensamiento. Exactamente, pero estado libre de pensamiento es de la mente. Si hay un pensamiento, la mente es un pensamiento libre de pensamientos. Porque ¿quién está libre de pensamiento? Germán, ¿cierto? Sí, Ah, ese es el pensamiento yo. El pensamiento yo está solo, los demás pensamientos no están. ¿Sí me sigues? sí, Y ese pensamiento yo, ahora ve la trampa, el pensamiento yo no ve nada, oh, no hay nada, todo desaparece. Pero el pensamiento yo está allí, el sujeto está allí viendo nada, la nada todavía es el objeto de la experiencia del sujeto. Y se y activa, entonces, y se activa otra vez, ¿m? Pensando que no hay nada. Es más, puede estar pensando que no está pensando. y sí, me pasa, entonces, Correcto. Entonces ese pensamiento yo tiene que quedarse muy quieto. Quieto quiere decir sin otros pensamientos. Aún si hay otros pensamientos, la atención tiene que caer en el yo. De manera que ese pensamiento yo sea aislado de los demás pensamientos, que el sujeto quede aislado de los objetos. El sujeto, sin los objetos, sin asociación, identificación de los objetos, no puede desaparecer y se hunde en la conciencia por su propio peso. Es decir, el pensamiento yo soy el cuerpo desaparece en la conciencia. El pensamiento yo desaparece y lo que queda es el yo, que no es un pensamiento, el yo conciencia. El yo pensamiento desaparece en el yo conciencia. ¿Me sigues? sí, sí. Por eso se le llama yo pensamiento, porque ese yo es un pensamiento, por lo tanto no puede ser un ser, una entidad real. Y en el momento de mantener la conversación ahora con vos, ¿no? En este estado de vigilia, si yo quiero, llevo la atención desde lo visto a lo que ve, ¿cómo hago para mantener la conversación y sin generar, sin que me venga el entendimiento de lo que vos me das como respuesta? Si el ego desaparece, puedes perfectamente llevar una conversación, llevar a cabo actividades, no vas a perder la capacidad de pensar, de sentir o la memoria. Incluso te referirías a ti mismo como el cuerpo, ¿ok? Sin identificarte con él. Pero por ahora haces la pregunta porque pareciera que fuera imposible. Sí, Y porque, quieres tener el conocimiento mientras tienes el diálogo. Y por ahora eso es imposible, o si no, muy difícil. claro, El ego, claro, el ego quiere desaparecer y permanecer a la vez, porque soy yo, el ego, el que está haciendo el diálogo, el hacedor del diálogo, y como yo, ¿ok? Puedo perder el sentido de hacedor mientras hago algo, imposible. claro. O ve quién es ese yo, o ve de dónde surgió ese yo, primero se calla y luego desaparece. Si se queda quieto, no puede mantenerse a flote. Para mantenerse a flote tiene que seguir nadando como una persona en la superficie del agua. Si no nada, se hunde. ¿Sí? Se hunde en el océano de la conciencia y ahí se disuelve.
Bien. O ve quién es ese yo, ve quién es ese yo, o ve de dónde surge, ver. Es una cuestión de atención, más que un juego intelectual en forma de pregunta. O sea, cuando tú leas en un texto de Ramana, por ejemplo, o lo escuches de mí o de alguien más, ¿de dónde surgen los pensamientos? De mí quién? ¿Quién soy yo? Esa es la forma intelectual, ¿sí? De describir la indagación, no es la forma práctica de la indagación. Si estuviéramos sentados en un restaurante y yo te pregunto, ¿quién es esa persona que está allí? ¿A dónde va la atención? A la persona que me apuntás, No, ¿quién es él? La atención va para allá. ¿Quién soy yo? La atención va para dónde? para adentro. Exactamente. Es llevar la atención de afuera para adentro, es decir, del objeto al sujeto, de los pensamientos al pensador, de lo visto al que ve. ¿Eh? Perfecto. Bien, lo comprendí. Y también lo que te quería preguntar es que lo vengo haciendo yo considero de que que ha habido un cambio muy importante, eh, pero hace unos días atrás tuve una situación X problemática y estuve toda la noche desvelado, no podía, ni con la autoindagación, no podía parar el torbellino del pensamiento. ¿Qué haces en un caso así? ¿Qué Nada. se hace? Están los pensamientos y está el pensador. Ignora los pensamientos y mantente como el pensador. Bien, bien. Yo estas cosas yo ya te lo he preguntado además y digo, ¿cómo puede ser que sea tan simple, pero a la vez como que hay algo nuevo y que necesita estar reforzándose continuamente, algo así? O sea, tan simple como la autoindagación, que fíjate, durante todo este tiempo lo vengo haciendo, lo comprendí mal, o sea, pero con la pregunta ¿a quién? Nada más con eso, lo comprendí mal, pero, y eso que lo repetís y lo decís casi todos los días, es increíble. Es una cuestión egoica que no quiere, que lo rechaza, ¿no? Sí, la mente saca su propia conclusión, entiende lo que quiere entender y aplica eso, ¿sí? Y lo que crea agrega más confusión a la confusión que ya tiene, que ya existe. Por eso hay que repetir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ¿sí? Por eso se habla de la paciencia de los sabios. Porque- Del amor, como dijo recién el compañero, porque es todos los días repetir exactamente lo mismo y cuesta, fíjate, cómo cuesta. Porque el ego va a filtrar todo, sí, con sus ideas preconcebidas, sí. O sea, agarra el conocimiento, ay, mira, y lo analiza y lo da la vuelta por acá y por allá. Le dan la varilla derechita y la doble y hace un garabato y dice, ah, mira esto, ya entendí, así. Entendí bien y te muestra el garabato y dice, no, yo te di una varilla derechita. Vamos a repetir otra vez. Entonces uno agarra el garabato y lo vuelve a enderezar otra vez así y la mente lo vuelve a hacer un garabato.
Bueno, César, Mm, gracias, gracias. orden. Me acabo de acordar ahorita que hay un colegio que se llama Garabato, pobrecito, un jardín de infancia, se llama Garabato. ¿Quién es el ser consciente? Yo. ¿Sí? ¿Quién es consciente de ser? Yo. ¿Ves la diferencia entre ser consciente, conciencia de ser, a ser conciencia o ser consciente de ser conciencia? Lo digo en general la pregunta. ¿Sí? ¿Quién es consciente de ser? Yo. ¿Quién es el ser consciente? Yo, César, sí, ese es el ego. ¿Mm? Y ese ser consciente, ¿mm? Es all siempre consciente de algo. ¿Mm? Si solamente es consciente de sí, desaparece. Es decir, yo soy César y yo soy un ser consciente. Esa es la conciencia relativa. ¿Mm? Esa es la conciencia reflejo. La conciencia se refleja en el cuerpo como el pensamiento yo, que es la mente. El Y a la vez ser es la conciencia, perdón. ¿no? Y decía que y a la vez es la conciencia misma, como el mar y las olas que decía la otra vez. Sí, es tan simple y tan obvio. Ese yo que no es un pensamiento, ¿sí? Ese yo soy que no es un pensamiento, que es consciente y que es conciencia. Inclusive la explicación es tan simple, pero la mente tiene tanto camelote en la cabeza, tanto material como espiritual, hasta que no se saque todo eso de la cabeza, no hay que sacarse. Yo pensamiento, yo conciencia. ¿Sí? No hay dos, ¿sí? Hay uno solo, el otro
no existe como tal. No hay uno que realice el otro. El único yo ya está realizado y el otro yo no puede realizar al que ya está realizado porque es un pensamiento, no existe. La mente no puede ver a la conciencia y la conciencia no puede verse a sí misma, solamente puede ser sí misma. Se conoce a sí misma siendo sí misma. ¿Sí? Ver a la conciencia, conocer a la conciencia, es ser la conciencia. Pero como yo creo ser el ego, entonces yo creo que voy a ver a la conciencia, que la voy a realizar, alcanzar, así que se va a convertir en el objeto de mi experiencia, cuando el sujeto como tal en realidad no existe, es solo una idea, un pensamiento. ¿Cómo un pensamiento podría darse cuenta de la realidad? Sí, no puede. La indagación es acerca de la naturaleza y la realidad del ego. Y la indagación es hecha por el ego. Pero ¿cuál es la naturaleza y la realidad del ego? La conciencia. Si indagando acerca de su realidad, desaparece en su realidad. Es como, yo soy César, pero yo creo ser Pedro. Indagando acerca de la realidad de César, perdón, de Pedro, me doy cuenta de que no soy Pedro, de que soy César.
question. Hmm. So, for example, if while the satsang, the mind is quiet and I'm still doing on something like playing the game on a phone or scrolling and watch people, it means that mind is not on itself, that it's already occupied by something. Again, the last part I didn't get. If the mind is calm on the satsang, but I don't know how it appears in the body, because I see the mind is calm, but I have, for example, the habit to scroll and to look at people who participate, or to play a game on a phone. It means, I mean, that mind is not quiet. It seek for something. Yes. Yes. Mm-hmm. So entertainment, Mm-hmm. distraction. Then everything else is distraction also. But when I close my eyes to make self-inquiry, it goes sleeping, and it doesn't work either, because in the darkness it's only awareness, but then and that's it. How not to get distracted if I perceive everything that I look at? The perception is not the problem. It's the thought about the perception and the interest about the perception. Yeah. How not to get distracted by being interested only in the perceiver. But that wish should be only natural, yes? If I push it, it means I try to control. Sorry? But this interest should be natural, because if I push it, it means like I want to control something. Yes. It's not about controlling yourself. It's about remaining self-aware. It's being aware of yourself. Yes, I got it. Thank you. You're welcome. Mm. It's just to remain self-aware. So self-inquiry is self-awareness. The self-knowledge, this knowledge is I. Hmm? Mm-hmm. Knowledge of existence. Hmm? It's simple, but somehow it vanishes away by this I who wants something, I don't know.
all at once. analysis and all this intellectual, there's a name for that, gymnastics. See? Here in self-awareness, the intellect does not operate at all. The intellect comes, see, to stand still. See, But without intellect, there is no definition of anything, and how you, as realized self, define things or like being, because see, the ego now wants to know how it is to be egoless. yes. The ego says, if I disappear, how is it going to be? The ego will not be there to know that it's not there. Can you see the trap? All these are, this is what we have to notice. See? Sometimes the ego rises in a very subtle way. It's difficult to catch. But if we know that the ego is nothing but thought, then it's easy to catch. It can project a feeling or emotion or some mood, right? But it doesn't show the reason. It doesn't show the thought. Only, see, it doesn't show the cause, only the effect. It not Mhm. the ego is weak. It's amazing because the ego is weak, and weaker it becomes, it seems that more powerful is the illusion that it creates because it's so subtle that it cannot be noticed. Mm. Yes, I cannot, like, I have the thought and cannot realize that there is a thought.
and you tell that the thought is the mind, and you're not the mind. So clever. Okay, I'll keep remaining. Me- To see the mind is to be what you are, because you are that which sees the mind. You are the witness of the mind, the thoughts and the thinker. Mhm. But still, this thought, I am the body, and I think that this body sees the mind, like the brain or something. And The I thought is the I am the body. That thought, I am the body, is the thought I. See, I am the body, that's the thought. This I is a thought. This is the I thought. So this I is a thought. Hmm? Who is conscious? I. Who is aware? I. So this consciousness, this awareness is false. It's called false awareness, false consciousness, false I. Who knows what it is? I. Who is conscious of being I? Who is this self that is conscious? I. Right? yes. It's conscious of itself. Right? But always conscious of something simultaneously. See? Mhm. It's wrong even to say that the mind is the thought I. The mind is the thought I and you. I and this, I and that. Hmm? That is why if the thought I is left with our thoughts about this and that, it cannot stand because it survives only in association with something else. So the thought I is left alone. Who is the seer? I. Who is the experiencer? I. Who is the subject? I. Who is the thinker? I. Right? The attention goes on this I. All the thoughts disappear. And this I, with this thought I, without all the thoughts, see, cannot stand and whoop, and emerges in the source. So the I thought disappears in the I consciousness because this consciousness reveals itself as I, and is not a thought. Clear? Yes. Otherwise, Thank you. you can check out the recordings later on. Yes, I do actually. Now with this technology, no need to keep notes. The notes are kept here on Yes. recordings and uploaded on YouTube channel. You just have to keep track of the date and Mm-hmm. time you talked to me. It was in the middle, at the beginning, at the end somehow. Yeah, I do, because while we're talking, it's clear, and then again, it's not clear, and I open up and watch again, and it's, yeah, that's it, that's it, that's it. That is how it works. Mm. Okay, time up. Yes, thank you. You tomorrow. Okay, Yes, yes, good, good. thank you. Ok, se acabó la hora, nos vemos mañana.